他第一次跑这条赛道竟直接打破了纪录，即使他是 F1 世界冠军，也引来了多方质疑。你以为的 F1 通杀一切，在纽北车圈就是个笑话。虽车队力证清白，但依旧难以服众。更有人直言是骡子是马来跑一场正赛，就知道挑衅的意味再明显不过。对此他没有过多回应上，毕竟强龙不压地头蛇，人们也只当这场冲突就这样过去。但没想到不是猛龙不过江，几个月后他竟然真的来了。2025年9月27日，天刚蒙蒙亮，4届世界冠军麦克斯维斯塔潘赶到了纽博格林，能感觉出来他有些疲惫。这个月他可忙坏了，先是在意大利蒙扎拿下分站冠军，几天后就飞到了德国考取纽北赛照，随后在阿塞拜疆拿下连胜，一周后竟又马不停蹄的赶到了纽博格林。但即使在 F1 攻城拔寨，面对100多台车一起排位的情况，维斯塔潘也有些力不从心。In qualifying, it was wet initially.But with a lot of traffic, there's like a lot of cars, so you need to get a bit lucky as well sometimes to get a perfectly free lap, which I didn't get, so we had to start P3, which I was not very happy about because we were really fast. 排位赛只拿到第3，这让维斯塔潘非常不爽，他的眼神里透露着一股狠劲，而来到发车格早已是人山人海，车迷们将这里围了个水泄不通。Fascinating guests today. A superstar is on the grid. 看到维斯塔潘出现，几乎所有人都掏出了手机，但汽车人并未与现场过多互动，他神情严肃，如临大敌，不断与队友交流着什么。He may not win this race, but in Chris Lallam, I tell you, he has an absolute thunderbolt of a teammate. So they've got every chance. 不一会儿，赛会给出提示，比赛即将开始，人们这才从赛道上陆续撤离。NLS 4小时耐力赛的单圈长度为 24.358 公里，比半马还多3公里，而发车方式也类似马拉松比赛的分组间隔起跑，配速快的选手在前面，慢的在后面，每组间隔2分半，最大程度避免拥堵发生。 It's immensely hard, 25 kilometers, toughest circuit in the world.And 108 cars on the racetrack. 100多台赛车在赛道上暖胎，场面极其壮观。而当先头部队回到起点时，已经过去了将近15分。Max Verstappen racing a Ferrari, the Aston Martin on pole position, alongside an Audi, and then comes the Ferrari. Let's see what happens. 比赛采取滚动发车，维斯塔潘作为第一棒，开局阶段的表现至关重要。They're all being shown the red lights on the gantry at this point, but they turn green now.比赛开始，维斯塔潘油门到底，紧跟杆位的马丁赛车刚过龙门架，维斯塔潘吃到尾流，随后抽出车头与前车形成并排，并尝试在进弯前占据领先。He's going to try and outrate the pole sitting car. There's a crash further back though. The Cup car that piled into the rear of. 所有人都知道维斯塔潘会开局抢攻，但没想到才过1号弯，战斗就已经结束了。It was slippery, just right out. There was a crash behind, but I was very focused on just trying to keep the lead.连现场解说都还没反应过来，还在期待第二的马丁能给维斯塔潘制造一些麻烦。Max Verstappen already in the lead, and he will lead for the first time out of the Mercedes arena. And the battle is very much on. 但事实上，领跑的维斯塔潘开启了单机模式，没几圈就拉爆了身后的对手。From the last lap alone, gained 6 seconds over Frank Stipler. The gap's out to 16.5 seconds. 不过跑了半个小时后，维斯塔潘开始遭遇慢车阵，而这也是 NLS 耐力赛的一大难点。纽博格林非常狭窄，平均宽度只有9米，加上高低落差有300米，因此就形成了各种凶险的弯道。在遭遇慢车阵时，必然会损失很多时间。以机场湾为例，很多没有经验的车手在这里都只会老老实实跟在慢车后面，等到了瑞典十字弯才开始加速。而初次参赛的维斯塔潘早已在模拟器上掌握了诀窍，他在弯前提前收油，保持与慢车的距离，这样一来就能以比较高的速度通过机场湾，随后借着车速势头将慢车一口气超越，将损失时间降到最低。 You're going to get on the tail of the slowest cars, and then he'll pick his way through. Not that he's shy about overtaking. Powering down the Dotting Her, 4 cars in front of him. They're all in classes that are slightly slower. He doesn't want to lose a second. He's sitting on a lead of over 20 seconds. It's so tight. 而随着比赛时间接近1小时，维斯塔潘也迎来了首次进站。与 F1 的争分夺秒不同，耐力赛的进站时间有最低限制，其全程需要做3次进站，每次大概停2分钟。所以虽然开的是法拉利，但完全不用担心换胎失误。重返比赛，维斯塔潘毫无保留，疯狂拉开与后车的差距，仿佛他才是那个落后的人。55 seconds is now the gap between Max Verstappen. He's in a hurry. 而汽车人如手术刀般精准的驾驶方式，更是让所有人都惊叹不已。That was almost as if he's been racing it for 20 odd years, just drifting it to within a cigarette paper of the Armco, didn't hit it, and then continued on to Hatzenbach.
当维萨班开完了自己的时间，即将与队友交换时，法拉利的领先优势已经超过了整整1分 The 钟。 ML5 Racing Ferrari just bashing out quick laps. At the moment, the lead is just over a minute now. 人们丝毫不怀疑，如果让他再开2个小时，这个差距能到2分钟甚至更多。但这是一个团体项目，维萨班驶入维修通道与队友交换位置。 Here's the Ferrari from the lead of the race. Max Verstappen. 汽车人意犹未尽地离开了赛车，进入休息区，与母亲聊了几句后，给妻子打了个视频，仿佛刚才2小时他参加的只是一个游乐园的项目。 最终，法拉利31号车组带回了胜利。虽然最后阶段受到黄旗的影响，领先优势一度只剩下20多秒，但凭借维萨潘第一阶段建立的巨大优势，还是有惊无险地拿到了这个冠军。 57th edition of the ADAC Barbarossa Prize goes to Max Verstappen and to Chris Lulham. 维萨班这个冠军可谓是给自己出了一口恶气，让那些质疑声自动消散，取而代之的是各方的一抹之词。不过汽车人表现得谦逊， These races are perfect to learn. We needed to grow together. 而他的目标也不止于此。 Die Reise für Max Verstappen der grüne Hölle, wo wird die hingehen? Am Ende natürlich wollten wir sehr gerne die 24-Stunden-Rennen mitfahren. So würde hopefully auch nächstes Jahr mehr NLS-Rennen fahren.